Welcome back to Pratik Academy. In earlier video, we have solved problem number 5 from practice set 1.5. Up to this video, we have completed problem number 1, 2, 3 is homework for you. Okay, we have also completed problem number 5. In this video, we will discuss with problem number 6. So this is very important problem from practice set 1.5. So let's understand carefully this. So I will read out statement of problem. Out of 1900 kilometer, we shall travel some distance by bus and some by aeroplane. Bus travels with average speed of 60 km per hour and the average speed of aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete journey. Find the distance traveled by we shall travel by bus. So Vishal has to travel something 1900 km. विशालला 1900 किलोमीटर डिस्टन्स ट्रॅव्हल करायला लागलं. सो ड्युरिंग दिस लॉकडाऊन पिरियड्स भरपूर जे मजूर आहेत ते चाललेच भरपूर लांब ते ट्रॅव्हल करत आहेत. ओके, सपोज हिअर विशाल इज तो मजूर आहे कोणतरी, पण तो काय करतो, थोडं डिस्टन्स बसनं ट्रॅव्हल केलं आहे, थोडं डिस्टन्स एरोप्लेननं ट्रॅव्हल केलेलं आहे. ओके, सो suppose this is the starting point. We shall started here and this is destination or final point. ह्यापैकी थोडी डिस्टन्स विशालने काय केलं, by using bus, and remaining distance is by using aeroplane. बस साठी किती स्पीड होता, ॲव्हरेज स्पीड. सो बस इज रनिंग विथ ॲव्हरेज स्पीड ऑफ 60 km per hour and aeroplane is something 700 km per hour and total time is given 5 hours to complete this journey. And we have to find out what is the distance traveled by Vishal by bus. Bus now किती distance travel केले, and this total distance is how much? Total distance is 1900 kilometer. So we will assume distance traveled by bus is x kilometer, distance traveled by aeroplane is y kilometer. Okay, so let's assume distance traveled by bus as x kilometer, distance traveled by aeroplane is y kilometer. Okay, now we have to find out two conditions, and from that two conditions we have to find out two simultaneous equations to solve this problem. Then how to solve this? Okay, now total distance is given, journey distance is 1900 km, some part is x and the remaining part is y. So we can write total distance is equal to 1900 km, but some part is by bus and some part is by aeroplane. So total distance can be written as x, distance traveled by bus, plus distance traveled by aeroplane. This sum is given you 1900 km. This is our simple equation 1.
So this is very easy. Next part is important. So in next part they have given total time. Okay, we got total time is 5 hours. Okay, but here we have assumed distance travel in kilometer. Here unit is hour, here unit is kilometer. So we have to find out what is the relation between distance, time, and here this is speed. This is average speed. So we have to find out what is the relation between distance, what is the relation between speed, and what is the relation between time. ह्या तिन्हीमध्ये रिलेशन बघायला पाहिजे. कोणामध्ये? डिस्टन्स, टाइम आणि स्पीड. ह्या 3 पॅरामीटर्समध्ये आपल्याला रिलेशन फाइंड आउट करावे लागेल. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर स्पीड? We have speed is equal to distance upon time. Okay. So we have using this formula, but we have given total time. So here आपण पहिल्यांदा काय करूया, ही टर्म ॲडजस्ट करून घेऊया. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. देअरफॉर टाइम इज इक्वल टू distance upon speed. यामध्ये काही शंका? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम, देअरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड. टर्म आपण काय केलं, फक्त एक्सचेंज केलेलं आहे तिकडं. ओके, सो वी हॅव टोटल टाइम इज इक्वल टू to 5 hours. This is given, but total time is divided into 2 parts: time required by bus, time required by aeroplane. So time required by bus plus time, or time required च्या ऐवजी आपण म्हणूया time taken by bus, time taken by plane is 5 hours. Okay. Now time taken by bus. तर बससाठी आपल्याला टाइम काढायचा आहे. तर आपल्याकडे रिलेशन काय आहे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड. So when we are using time taken by bus, formula changes to distance traveled by bus. Distance traveled by bus plus distance traveled by bus upon कोणासाठी काढायला आपण? बससाठी. सो स्पीड ऑफ बस plus distance traveled by plane divided by speed of plane. Just 1 minute. So this total distance, total time is here 5 hours. So what is the distance traveled by bus? Distance traveled by bus is x. Then what is the speed of bus? Yes, speed of bus किती दिलेले आहे प्रॉब्लेममध्ये? 60 किलोमीटर आय थिंक. येस, 60 किलोमीटर पर आवर प्लस डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय प्लेन y, speed is given 700 and total is here 5 hours. So first remove this fraction part. So how to remove this? Here 700 into x plus 16 into y divided by 16 into 700, that is equal to 5. So 700x plus 60y upon
इथे मल्टिप्लिकेशन किती येईल 4 2 and 000 is equal to 5. So 700x plus 60y is equal to 5 into this total term. किती येईल 42 into 5. This is first 210 and 3 zeros. Okay. Now here we can divide all this term by 10. So we will directly divide by 10. And our equation becomes 70x plus 6y is equal to 21 and 000. Call this equation 1. Sorry, equation 2. Okay. So we get two equations here. Now here coefficient of y is 1, coefficient of y is 6 here. So we have to multiply here by 6. So multiply equation 1 by simply 6. What will we get? 6x plus 6y, 19 into 6. Yes, 19 into 6 किती येईल चेक करा. So it is 1 1 4 and how much zeros? 2 zeros. So here we get coefficients of y are same and signs are same. So subtract equation 2 and 3. So how to subtract? 70x plus 6y is equal to 21,000, then minus 6x plus 6y is equal to 11420, minus minus minus. So 6y minus 6y get cancelled. 70 minus 6, that will become 64x is equal to किती होऊन जाईल आन्सर 1,000 minus 11400, it is 9600. Calculation check करा है, okay, and then divide by 64. Divide by 64. 9600 divided by 64. It is coming something 150. So x is coming 150. Now what is asked in problem? प्रॉब्लेम मध्ये काय आस्क केलं आहे? डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय बस. सो ह्या प्रॉब्लेममध्ये वायची व्हॅल्यू आपल्याला विचारलेलीच नाही आहे. सो वी कॅन स्टॉप हियर. देअरफॉर डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय बस is equal to x is equal to 150 kilometer. Okay, because here we have taken unit as kilometer. So this is important problem. या प्रॉब्लेम मध्ये फर्स्ट कंडिशन इजी होती. टोटल डिस्टन्स इज गिवन 900 किलोमीटर. देअरफॉर x प्लस वाय इज 1900. हे इझी होतं. सेकंडमध्ये काय दिलं होतं? डिस्टन्स, टाईम अँड स्पीड ह्या 3 क्वांटिटीचं आपण रिलेशन जे होतं ते आपल्याला यूज करायला लागलं. व्हॉट इज रिलेशन? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाईम. त्यावरून आपण रिलेशन बघितलं. टाईम इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन स्पीड अँड दे हॅव गिवन टोटल टाईम. टोटल टाईम इज 5 आवर. टोटल टाईम काय केलं आपण? स्प्लिट केलं. टाईम टेकन बाय बस अँड टाईम टेकन बाय प्लेन. टाईम टेकन बाय प्लेन, टाईम टेकन बाय बस, या दोन्हींची काय केली आपण? ॲडिशन. अँड देन वी गेट 5 आवर्स. देन टाईम टेकन बाय बस, मग फॉर्म्युला चेंज काय होईल? टाईमचा डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय बस अपॉन स्पीड ऑफ बस. डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय बस अपॉन स्पीड ऑफ बस. सेम डिस्टन्स ट्रॅव्हल बाय प्लेन अपॉन स्पीड ऑफ प्लेन इज इक्वल टू 5 आवर्स. सो वी गॉट दिस रिलेशन. नाव हे फ्रॅक्शन रिमूव्ह करण्यासाठी आपण काय करून घेतले? डिनॉमिनेटर सेम करून घेतला. ओके, अँड वी गेट दिस रिलेशन फायनली. अँड देन
we have solved by our elimination method. So this is problem number 6. Problem number 5 is very easy again, and take this again as a homework. So total problem number 4 and 5 are homework for you from this practice set. If you have any doubt in these two problems or problem number 6 or any of problems in practice set 1.5, you can contact to us on our number provided here. If you like this video, please subscribe our channel and share this video with your friends. Thank you for watching this video.